Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Srila Guru Deva. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेम। श्रीमद्-भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणां परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। Hare Krishna. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, first canto, 17th chapter, 12th verse. Ovrucha tava padam shatrin saurabheya chatuspada ma bhuvamsha tvadrusha rashtre राज्ञं कृष्णानुवर्तिनम् को वृश्च तव पादांशत्रीन् सौरभेया चतुष्पदा मा भुवांसु त्वदृशराष्ट्रे राज्ञं कृष्णानुवर्तिनम् पौरुच्च तव पादांशत्रीन् सौरभेया चतुष्पदा मा भुवांसु त्वदृशराष्ट्रे राज्ञं कृष्णानुवर्तिनम्। पौरुच्च तव पादांशत्रीन् सौरभेया चतुष्पदा मा भुवं स्वदृशराष्ट्रे राज्ञं कृष्णानुवर्तिनम्। पौरुषित तव पादांस्त्रीन्
सौरभेया चतुष्पदा माभुवा स्वदृशराष्ट्रे राज्ञं कृष्णानुवर्तिना कोरुच तव पादांश त्रीन् सौरभेया चतुष्पदा माभुवान् स्वदृश राष्ट्रे राज्ञं कृष्णानुवर्तिना माताजी कोरुच तव पादांश त्रीन् सौरभेया चतुष्पदा माभुवा स्वदराष्ट्रे राज्ञं कृष्णानुवर्तिना कोरुच तव पादांस्त्रीन् सौरभेया चतुष्पदा कृष्णानुवर्तिना कोरुच तव पादांस्त्रीन् सौरभेया चतुष्पदा माभुवं स्वदश्च राष्ट्रे राज्ञं कृष्णानुवर्तिना Hare Krishna. So word to word meaning ka, who is he, avrushat, kataf, tava, your, padan, legs, three, three, chaurabeya, O son of Surabhi, Chatupada, you are four-legged, Ma, never to be, Bhuvan, it is so happened, Swadrisha, as yourself, Rashtre, in the state, Ragnam, of the kings, Krishnanu-Vartinam, those who follow the course of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Translation purport by Jagadesh Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Translation: He, Maharaj Parikshit, repeatedly addressed and questioned the bull. Thus, O son of Surabhi, who has cut off your three legs? In the state of the kings who are obedient to the laws of Supreme Personality of Godhead Krishna, there is no one as unhappy as you. Purport: The kings are the executive heads of all states must know the course of the Lord Krishna, generally Bhagavad Gita and Śrīmad-Bhāgavatam, and must act accordingly in order to fulfill the mission of the human life, which is to make an end to all miseries of material conditions. One who knows the course of the Lord Krishna can achieve this end without any difficulty. In the Bhagavad Gita, in a synopsis, we can understand the course of Godhead, and in the Śrīmad-Bhāgavatam, the same course are explained further. In a state where the course of Krishna are followed, no one is unhappy. Where such courses are not followed, the first sign is that the three legs of the representative of religion are cut off, and thereby all miseries follow. When Krishna was personally present, the course of Krishna were being followed without question. But in his options, such courses are presented in the pages of Śrīmad-Bhāgavatam for the guidance of a blind person who happen to be at the helm of all affairs. Om Ajnana-Timirandasya Jnana-Jana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuktapadakamlam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sagana Lilita Sri Vishakhanvitamsha
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So first of all, I thanking all the devotees who were present here, and we welcoming you all to this Sunday Love Feast program. Hare Krishna. And especially, so my sincere thanks to Prabhuji and all senior devotees and assembled devotees for giving this opportunity. So even they are not qualified. And please bless me so that I can speak some words in line with the Guru Parampara and so Śrīmad-Bhāgavatam pages. Hare Krishna. So భక్తులందరూ కొంచెం సైలెంట్ గా ఉండాలి. సో ఇక్కడ శ్రద్ధగా వినాలి దయచేసి. భక్తులకు విన్నపము, ఇప్పుడు ఒక ఎటిక్వేట్. సో భాగవతంలో కూర్చున్నప్పుడు సో చెప్పే వక్తకి సో మనం గౌరవం ఇవ్వాలి. సో ఎందుకు అంటే ఆ వక్త శ్రీమద్ భాగవతం నుంచి పఠిస్తూ ఉన్నాడు. సో కాబట్టి మనం భాగవతానికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినట్లు సో దయచేసి శ్రద్ధగా శ్రవణం చేయవలసిందిగా మనం. Yes, so and even any positives if I address here, so it is so belongs to all these senior devotees, all of you. So any negatives I address, it is just for my own purification. Yes. So Hare Krishna. So here we can, so from last few classes we are able to understand that so Kali is punishing so the bull, so representative of dharma. So then, so Parikshit Maharaj, so he wandered throughout the world, so that he saw, he's seeing where is any adharma is going on in his country. So like that, he is wandering. So Parikshit Maharaj, so Rajana Parikshit So in that time, he saw this pathetic situation that this Kali Purusha is troubling the bull. So so Aina Kali Yes, so this Kali Purusha, he chopped or he cut the three legs of the bull. So in that situation, so Maharaj Parikshit he is addressing, so he questioned, so O son of Surabhi. So we all know that what and all cows here we are seeing, these cows and all belongs to, so are these cows and all so came from Mother Surabhi. So so Parikshit Maharaj he Surabhi Paranka So we all know that we have one Goloka. So what is Goloka? So where is Goloka? So we know that Vrindavan. So Vrindavan is the Goloka. But we have another Goloka in this material world. So you all know what is that Goloka?
Okay, so there is one more Goloka. So that Goloka is the place of Surabhi, mother cow. So and there all the mother cows will be situated or stay there in that Goloka. సో మన అందరికీ తెలుసు ఉదాహరణ గోలోకం అంటే సో ప్రభు అడుగుతున్నారు ఆ గోలోకం ఎక్కడ ఉన్నది అని. సో ఎక్కడైతే ఈ తల్లి సురభి అయితే ఉన్నారో సో అక్కడే గోలోకం ఉన్నది. సో అన్ని ఆవులు అక్కడే చేస్తాయి. So that loka is full of cows. So that is the reason it is called as a Goloka, another Goloka. సో ఆ లోకం అంతా మొత్తం ఆవులే ఉంటాయి. అందుకు దాన్ని గోలోకం. And whoever serving the cows, mother cow, and whoever the lovers of cows, they will go to that loka. సో ఎవరైతే ఈ ఆవులకి సేవ చేస్తారో వాళ్ళందరూ ఆ లోకానికి వెళ్తారు. That is almost near to Satyaloka, Brahmaloka. అది సత్యలోకం బ్రహ్మలోకం దగ్గరలో ఉంటుంది. Yes. So actually, so Surabhi or mother cow is not belongs to the Brahma's creation. సురభి ఈ ఆవు అనేది బ్రహ్మ తాలూకా క్రియేషన్ అని చెప్పవచ్చు. So it directly came from the Vishnu. సో ఈ సురభి ఆవు Creation. విష్ణు దగ్గర నుంచే డైరెక్ట్ వచ్చింది. So from creation of Vishnu, this cows came. విష్ణుమూర్తి ఈ ఆవులన్నింటినీ సృష్టించారు. So and even we can see this churning of milk ocean. So at that time also we can see this mother Surabhi came out. సో అలాగే ఎప్పుడైతే పాల సముద్రాలు చేశారో ఆ పాల సముద్రం చేసినప్పుడు కూడా ఈ సురభి అనే ఆవు బయటకు వచ్చింది. So that is the reason. So mother Surabhi or cows are very dear to Krishna. So we all earlier learned so about the glories of the cows. సో అందువల్ల కృష్ణుడికి ఈ ఆవులంటే చాలా ప్రేమ ఇష్టం. సో మనం ఇంతకుముందు చాలా ఆవుల గురించి చాలా రకాలుగా తెలుసుకున్నాం. So here Parikshit Maharaj is asking, in the state of the Krishna, who are obedient to the laws of Supreme Personality of Godhead Krishna, there is no one as unhappy as. So actually, so here the bull is very unhappy. So generally, so the kings, so here it is mentioned Parikshit Maharaj. So we are all very pious kings, especially we are following the footsteps of previous acharyas and also the footsteps of the laws given by the Krishna. సో ఇక్కడ ఈ ఎద్దు చాలా విచారంగా ఉన్నది. కానీ ఆ సమయంలోనే అందరూ కృష్ణుడి తాలూకా లాస్ రూల్స్ అన్ని ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు. అలాగే ఆచార్య పరంపరలో వచ్చిన రూల్స్ చెప్పిన రూల్స్ అన్ని అందరూ ఫాలో అయ్యారు. So my lineage also, so they are following so all these rules and regulations, especially the codes of Krishna. సో నా పరంపరలో కూడా అంటే మహారాజు చెప్తున్నారు, నా పరంపరలో కూడా నేను అందరూ దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాను. So then how it comes that you are so unhappy? అలాంటప్పుడు నీవు ఎందుకు ఇక్కడ విచారంగా ఉన్నావు అని. So it is astonishing to Parikshit Maharaj. So even though we are doing our ruling, so as per the rules of Krishna, so how this bull is suffering? సో చాలా ఆశ్చర్యపోయారు పరీక్షిత్ మహారాజు. మేము అన్ని కృష్ణ ప్రేమ ద్వారా చెప్పిన ప్రకారంగా మేము అంతా పరిపాలిస్తున్న టైంలో ఇలాంటి విషయం ఎలా జరిగింది అనేది ఆశ్చర్యపోయారు. Yes. So here we can understand from the purport. So and also Prabhupada is mentioning the kings are the executive heads of all states must know the codes of the Lord Krishna. So generally, so the king qualification. So what is the qualification of king means? It is mentioned by Bhishma Pitamaha. So in Mahabharata, what is this mentioned? The first qualification of a king is he should be devotee of Krishna. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్నా కూడా ఇలాగ జరుగుతున్నట్టు చాలా ఆశ్చర్యపోయారు పరీక్షిత్ మహారాజు. అలాగే మేము అన్ని కృష్ణుడు ఇచ్చిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని ఫాలో అవుతున్నాము, అలాంటి ఇలాగా జరగడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది. అలాగే కృష్ణ రాజుకు ఉండాల్సిన అర్హతల గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో రాజుకు ఉండాల్సిన ప్రథమ అర్హత ఏంటి అంటే ఆయన కృష్ణుడు So Bhishma Pitamaha is saying to Yudhishthira Maharaj that so first qualification of a king is he should be the devotee of the Lord, and the second qualification is he should follow the scriptures, injunctions.
దీనిగా మనం ఇక్కడ ధర్మరాజు చెప్పుకున్నాము. మొదటి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే రాజు అనేవాడు భక్తుడై ఉంటాడు. అలాగే రెండవది ఏంటి అంటే అతను శాస్త్రాలన్నింటినీ ఫాలో అవ్వాలి. And third one is he should follow the one bona fide guru or a Brahman. So he has to take regularly their guidance. సో మూడవ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే బ్రాహ్మణులు లేకపోతే గురువుల ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళు అధ్యపాలన చేస్తారు, వాళ్ళు గైడెన్స్. So then the king can rule the society or can rule the kingdom very happily. అప్పుడు రాజు ఈ రాజ్యాన్ని చాలా బాగా పరిపాలించగలరు, అలాగే ప్రజలు కూడా అప్పుడు చాలా సంతోషపడతారు. So all the living entities in the kingdom, so they will become very happy. సో అన్ని ప్రాణులు ఆ రాజ్యంలో అన్ని ప్రాణులు చాలా ఆనందపడతారు. So that is what Prabhupada here mentioning. So the king must should follow the course of Krishna. సో ప్రభుపాద ఈ పర్పస్ అదే చెప్తూ ఉన్నారు. సో రాజు అనేవాడు ఈ మూడు విధానాన్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. So nowadays we can see these three qualities for a king. సో ఇప్పుడు మనం ఈ పరిపాలన అంటే ప్రస్తుతం ప్రతి క్వాలిటీస్ ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా? Then how can we can overcome from these material conditions or material problems? సో అలాంటప్పుడు మనం ఆనందంగా ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాగా So until unless the kings become this if they have these three qualities, then only so we can check or we can end the material conditions or material problems. సో రాజు అనేవాడు ఎప్పుడైతే ఈ మూడుని ఫాలో అవుతున్నారో అంటే ప్రజలు అనేవాళ్ళకి ఈ బాధలు లేకపోతే ఈ భౌతిక సమస్య అనేది పట్టుబడి ఉంటాయి. So but we cannot expect nowadays the kings can follow all these things. ఈ రోజుల్లో So the only hope is devotees. అందువల్ల ఉన్న ఒకే ఒక ఆశ ఏంటి అంటే భక్తులు, especially the devotional service and Sankirtana Udyamam. సో మెయిన్ గా భక్తి ఉద్యమం, సంకీర్తన ఉద్యమం. So that is the reason as a devotee we should follow this devotional service very strongly, and also we need to preach this cult of Krishna consciousness to the whole world. అందువల్ల భక్తులకి ఇది చాలా బాధ్యత పని. సో వీళ్ళందరూ భగవంతుడి గురించి, భగవంతుడి సేవ గురించి, అలాగే భక్తి గురించి ఈ ప్రపంచం అంతా మనం విచారం చేయాలి. So here Prabhupada is mentioning if people start following this dharma or the dharmantu sakshat bhagavad pranita, so whatever the course given by Krishna, so then automatically the three legs of dharma will vanish. సో ఎప్పుడైతే ప్రజలు ఈ పాటించకుండా ఉన్నారో అప్పుడు ధర్మం అనేది పుట్టుకు నడుస్తుంది, అలాగే ఈ మూడు పాదాలు అనేవి పోతాయి. Yes, so we all know that what is the four pillars or four legs of a bull dharma. మన ఎదురు ఉన్న నాలుగు కాళ్ళని చెప్పగలుగుతారా? Yes, anyone can say four pillars of dharma. Ahimsa. Yes, Satyam, Saucham, Daya, Tapas. So these are the four pillars of the dharma. So we all know that. So in the Satya Yuga, so the mainly is dharma. So actually in Satya Yuga the four pillars are there. So mainly it is tapasya or austerity. సో ఈ నాలుగు స్తంభాలు సత్యం, శౌచం, దయ, తపస్సు. సో మనకి నాలుగు కలిసి నాలుగు ధర్మాలు. సో మెయిన్లీ సత్యుగానికి తపస్సు అనేది. And next we can take Dwapara Yuga. So sorry, Treta Yuga. Treta Yuga is meant for mercy. సో త్రేతాయుగంలో దయకి సంబంధించి. And next Dwapara Yuga is meant for cleanliness. సో ద్వాపర యుగం శౌచానికి. And Kali Yuga is meant for truthfulness. సో కలియుగం సత్యానికి సంబంధించి. So these three legs, so especially Prabhupada mentioned these four legs will vanish, or four pillars will vanish. So if we not follow the four regulations, సో మనం కనుక ఈ నాలుగు రెగ్యులేటర్స్ ఏవైతే అనుకున్నాయో అవి కానీ మనం పాటించకపోతే ఈ ధర్మం కలుక నాలుగు స్తంభాలు పోతాయని చెప్పుకోవాలి. yes, how austerity will collapse or how austerity will vanish? తపస్సు ఎలాగ పోతుంది అని.
Yes, wonderful. So by intoxication, this austerity will collapse. సో మద్యం ద్వారా తపస్సు అనేది పోతుంది. And next, how mercy will collapse? సో దయ అనేది ఎలా పోతుంది? Mamsa bhakshana and meat eating. Yeah. And next, cleanliness, శౌచం, illicit sex. And next, truthfulness, gambling. So wonderful. So all devotees know perfectly. So externally, okay, so if at all, that's what Prabhupada is mentioning. So and even Acharya is also mentioning, if at all society must at least, they should be in the platform of peaceful, or they should be in the platform of goodness. They should follow these four regulative principles. సో ఆచార్యులు గారు ప్రిపాల్ గారు చెప్పారు. సో మనము ప్రశాంతంగా ఉండాలి, ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా ఉండాలి అంటే ఈ 4 ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. Especially so by following the varnashrama dharma also. సో ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని కూడా మనం పాటిస్తూ. So but we need to understand that this varnashrama dharma are following four regulative principles just to stay peaceful in this material world. సో ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని కానీ ఈ 4 మనం కనుక పాటిస్తూ ఉంటే మనం శాంతిగా ఉంటాం మెటీరియల్ వరల్డ్. But this is not so absolute platform to go back to Godhead. సో ఇది ఆచార్యుడి ఆలోచన కాదు, మనము దేవుడికి ఇచ్చారు. So at least somehow, so Prabhupada, why Prabhupada is mentioning always, so Prabhupada he is also mentioned in the quote. So varnashrama dharma is just for maintaining peacefulness in the society. సో ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది ఈ సొసైటీలోని శాంతిని మాత్రం ఉంచడానికి పనికొస్తుంది, కానీ మనం భగవంతుడి ఇచ్చారు. Yes. So that is not the ultimate goal to go back to Godhead. That's what Prabhupada mentioned. సో మన అంతిమ లక్ష్యం అంతిమ లక్ష్యం ఏంటి అంటే భగవంతుడికి చేరడానికి. సో ఇది ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మము మనకి ఫాలోయింగ్ మాత్రం భగవంతుడికి చేరలేమని చెప్తుంది. Only the devotional service, so which we are doing, chanting, reading, hearing, sankirtana. So these only will make us or lead us to go to back to Godhead. సో భగవంతుడి సేవ మాత్రమే, అలాగే ఈ శ్రవణం, కీర్తనం, ఇది అన్ని పాటిస్తేనే మనము భగవంతుడికి చేరగలుగుతాం. So that is the reason we also should not just stay in, okay, we are following four regulative principles. Not that is the principle. We should go beyond four regulative principles. అందుచేత మనము ఈ 4 రిలేటెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని మనము ఫాలో చేస్తాం కనుక చాలు అని మనం అనుకోకూడదు. సో మనము దీనికంటే ముందు ఇంకా భగవంతుడి సేవలో ముందు ఎదగడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. So yes, so that is the reason. So first thing is, especially for devotees, so austerity. So we mentioned first thing is austerity. సో మొట్టమొదటి భక్తులు అనే వాళ్ళకి తపస్సు అనేది. So in general, austerity means, so anyway, so we are following the, so means we are following the regulative principle of intoxication. But indeed, we need to understand that. So we have various intoxications like mobile phones, internet, newspapers, and chit chat, and speaking with other people. సో ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు అంటే మనం 4 రిలేటెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతున్నాము. సేవ్ చేస్తూ అది వస్తే సరిపోదు కాదు. ఇంకా మనం డీప్గా వెళ్తే కనుక మనం చాలా వాటికి మనం పాటించలేకపోయాము. ఎలాగంటే మొదటి సంవత్సరానికి లేకపోతే క్లాస్ జరుగుతాం పక్కన మాట్లాడుతుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము ఈ తపస్సులోకి వస్తుంది. సో ఇవన్నీ మనము చేయకుండా ఉండగలిగితే తపస్సు చేసినట్టు. Yes, so we need to understand that. So we are following this level. So intoxication means we are addicted to different things. So we should overcome all these intoxications. Then only we are following the austerity. సో తపస్సు మనం ఎప్పుడు చేయగలుగుతున్నాము అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ విషయాలు కూడా మనం దృష్టిలో ఉంచుకొని వాటిని తప్పకుండా పాటించగలిగితే అప్పుడు తపస్సు చేయగలుగుతాం. So especially, so it is very difficult for us. So to overcome this intoxication is called as a prajalpa. సో ఈ ఇంటాక్సికేషన్ అనేది ఈ ప్రజల్ప. సో ఇది మన మానవులకి చాలా కష్టమైన పని. So it is a natural tendency for us to always see the defects of others and finding the faults in others. సో ఇది మనకి స్వభావం వచ్చింది.
పక్కల గురించి చాలా ఈజీగా మనం చూపించాలి. So that Prabhuji is like that, this Mata is like that, that Prabhu is like that. So we are always so in this Prajalpa. సో ఈ ప్రభుత్వం ఎలా చేశారు, ఆ మాధవ్ ఎలా చేశారు అనేది ఇలా వీటి గురించి మనం ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం. సో దీనివల్ల మనకి తిరిగి పాపం ఎక్కువ కానీ So it will lead to aparadha. So that is the reason we should practice all these things very sincerely. So we should not do all these kinds of prajalpa, especially offending the devotees or chastising the devotees. సో అందు గురించి మనం ప్రత్యేకంగా ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఈ ప్రజల్ప ఎక్కువ చేయకుండా పక్క భక్తుల గురించి తక్కువ చేసి మాట్లాడటం కానీ లేదు అంటే వాళ్ళ గురించి విషయంగా మాట్లాడటం చేయకూడదు. So especially when we comes to the association of devotees, there should be first thing is spiritual discussion. సో ఎప్పుడైతే మనం భక్తుల సంఘర్షణలో వచ్చామో అప్పుడు ముఖ్యంగా మనం భక్తుల గురించి మాత్రమే ఎక్కువగా మాట్లాడతాం. And uplifting each other. సో ఒకరు భగవత్ సేవలో సహాయం చేస్తారు. Then they should be happy in the devotional service. అప్పుడు ఖచ్చితంగా సంతోషం అనేది కలుగుతుంది. So that is the reason when as a devotees we met, so these three things we should maintain. సో ఎప్పుడైతే మనం వేరే భక్తులకు వస్తామో ఈ మూడు విషయాలు చాలా గుర్తుంచుకొని. So His Grace Radhesham Prabhu is mentioning. So what is the advancement of a devotee? So first thing is the advancement is, so he will slowly stop the offending devotees. సో రాధేశ్యామ్ ప్రభు చెప్తున్నారు, సో భక్తులు ఎప్పుడైతే ఎలాగలరు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇతర భక్తుల్ని అవాయిడ్ చేయకుండా అంటే అపరాధం ఇతర భక్తులు కూడా అపరాధం చేయగలిగితే. So this is we need to take seriously. So if at all we want to grow in our devotional service, so day by day we should reduce our offenses towards the devotees. So how much we are reducing our offenses to the devotees, that much we'll get the taste on holy name, that much we'll get taste on reading scriptures, hearing everything. Another Prabhuji also mentioning repeatedly, how much we offend the devotees, that much taste on Harinam will go. సో భక్తుల సంఘర్షణలో వచ్చినప్పుడు మనం భక్తుల ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మనం రోజు రోజుకి ఈ భక్తుల గురించి చేసే అభ్యర్థులన్నీ తగ్గించుకుంటూ ఉండాలి. అలా సమయం పెరుగుతున్న కొద్దీ మనం చేసే అపరాధాలు తగ్గుతూ ఉండాలి. సో అప్పుడే మనకి భక్తిలో ఎదగలుగుతాము. అలాగే మనం శ్రవణము కీర్తనం శ్రవణము కీర్తనము హరినామము వీటన్నిటి మీద రుచి లేదు. లేదు అంటే మనం అపరాధాలు చేసుకుంటే రుచి తగ్గిపోతుంది. అపరాధాలు తగ్గించుకుంటే రుచి లేదు. So then that devotee, so he will be sincere in his sadhana, everything, he will advance rapidly. సో అలాంటి భక్తులు చాలా వేగంగా ముందుకు ఎదుగుతారు. And he is busy in his own faults, finding his own faults, his own lopas, whatever he have. So he wants to slowly overcome from these faults. సో ఎప్పుడైతే భక్తులు ఈ భావనలో ఉంటాడో అప్పుడు ఇతరుల తప్పు పెంచకుండా ముందు తనలో ఏం తప్పులు ఉన్నాయని తెలుసుకోగలుగుతారు. అది కూడా. So that is the reason we need to follow this austerity. So especially this is very important. So subtly it influences a lot. So to diminish or to come out from devotional service. సో భక్తుడు అనేవాడు తపస్సులో చెప్పిన ఈ మూడు విషయాన్ని పూజా తప్పకుండా పాటించగలిగితే భక్తుడు అనేవాడు ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం. Yes. So and even Krishna is mentioning what is the austerity. So in Bhagavad Gita we can see 17th chapter, 14th, 15th and 16th. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తపస్సు అంటే ఏంటి అనేది 15వ చాప్టర్లో 14-15 So you all can open 17th chapter of Śrīmad-Bhāgavatam. సో భక్తులందరూ భగవద్గీత 17th చాప్టర్ 14th శ్లోకం. So there we have austerity to the body, austerity to the speech, austerity to the mind. సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తపస్సు ఈ దేహానికి తపస్సు మనస్సుకి Speech. తపస్సు వాకుకి ఏమేమి అనేది చెప్పుకోవాలి. Yes. So 17th chapter, 14th verse. Can anyone devotee? So you can read translation and also the purpose. So mic here. So should read loudly and also slowly, so to understand everyone. So and also requesting devotees, please go through this.
Eva Vijaya Guru Prajna Pujana Saucham Acharam Brahmacharyam Sacha Shariram Tapakuchate. Translation. Austerity of the body consists in worship of the Supreme Lord. The Brahmanas, the spiritual master, and superiors like the father and the mother, and in cleanliness, simplicity, serenity, and non-violence. Parvatas. The Supreme Lord is here and explains the different kinds of austerity and penance. First, he explains the austerities and the penances practiced by the body. One should offer or learn to offer respect to God or to the demigod. The perfect qualified Brahmanas and the spiritual master and superiors like father and mother are any person who is conversant with Vedic knowledge. These should be given proper respect. One should practice cleanliness, cleansing oneself externally and internally, and we should learn to become simple in behavior. We should not do anything which is not sanctioned by the spiritual injunctions. We should not indulge in sex outside of material life. For sex is sanctioned in the scriptures only in marriage, not otherwise. This is called celibacy. These are penances and austerities as far as the body is concerned. Thank you, Guru. So here we can understand. So first of all, austerity to the body. So mainly, so here we should give the respect to the Supreme Lord, the Brahmanas, and the spiritual master and superiors like father and mother. So this is the austerity to the body. So that is the reason as soon as we can find the spiritual masters, as soon as we can find the Vaishnavas, Brahmanas, so our father and mother, we should go down and we should do Sastanga Namaskara or Panchanga Namaskara. So ఇక్కడ దేహానికి సంబంధించిన తపస్సు గురించి చెప్తున్నారు. సో దేహానికి సంబంధించిన తపస్సు ఏంటంటే మనం ఈ భగవంతుడిని లేదంటే ఆచార్యుడిని మాతాపితల్ని సీనియర్ వైష్ణవస్ని గురు పరంపరలో ఉన్నవారిని సో వీళ్ళందరినీ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు గౌరవించాలి. సో అందుకే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పిల్లలు ఎవరైనా పెళ్లి పడినప్పుడు వెంటనే సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలి. So that is the reason it should be very important. As soon as we come to the center, immediately we should say Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mataji. So that will lead to us. So our ego, whatever we have ego, that ego will calm down. సో అందుకే మనము సెంటర్కి వచ్చినా లేకపోతే గుడికి వచ్చినా ఎక్కడైనా భక్తులు సాంగత్యానికి వచ్చినా హరే కృష్ణ మాట్లాడి హరే కృష్ణ ప్రభు అని చెప్పి మనము మనందరినీ బలకరించాలి. సో దానివల్ల ఏంటంటే మనలో ఉన్న అహం అనేది తగ్గుతుంది అని చెప్పి. How many of you are saying Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Mataji, even though they are not told? సో ఎవరెవరు చెప్తున్నారు, ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పకపోయినా మనం హరే కృష్ణ అని చెప్తాం. So this is quality we need to imbibe. See, actually, this is the quality of the Rama. Even though the other person we not wish, directly Rama will go and wish that person. So that is the reason we also should understand. Even the Prabhu and Mataji, they not wish also, we should go and wish. సో ఇది రాముడి తాలూకా మంచి లక్షణం అని చెప్తారు. సో ఎవరైనా రాముని వచ్చి పలకరించడం కన్నా రాముడు వెళ్ళి వాళ్ళని పలకరించారు. సో అందువల్ల మనం కూడా ఇది వాళ్ళు ఎవరైనా మనం పలకరించారు అని చూడకుండా మనమే వెళ్ళి వాళ్ళని పలకరించాలి అని చెప్తుంది. So that is the reason requesting devotees, please follow this principle so that our aham, our ego will subside and slowly, so serving nature, humble nature will improve in us. సో అందువల్ల ప్రభుజీ అందరినీ అర్థిస్తున్నారు ఏమంటే సో ఈ విషయాన్ని తప్పకుండా పాటించాలి. ఎవరు ఇదిగా వచ్చినా మనం మీ దగ్గర హరే కృష్ణ అని చెప్తే సో దీనివల్ల మనకే మంచి జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మన అహం అనేది నమ్మకంగా చదువుతుంది. So why Prabhupada given so Prabhu and Mataji means? So we should understand that he is my master. So at the same time we should understand that I am his servant, not I am also Prabhu. సో అందువల్ల ప్రభుపాలు అందరినీ ప్రభు అని అంటే మనము ప్రభు అంటే మనకి అధికారి లేకపోతే మాస్టర్లు అంటారు. సో అలాగే వాళ్ళు మనం ప్రభు అని పిలిచారని చెప్పి మనకి మనం మాస్టర్ని భావించకుండా మనం ఆయన నౌకరుగా మనము భావించి
పలకరించారు. So this is even the principle is following the Maharajas also. So when we went to Mayapur, so that time Maharajas they came with the serving, so serving prasadam. They came in front of us and they are serving to us. సో మన మహారాజుగా దీనికి మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయనకు వెళ్ళినప్పుడు మహారాజులే స్వయంగా చేశారు. So then we asked our next. So even though Maharaj they are in such a level, so they take an humble position and they came to us and they are serving prasadam. సో ప్రభు కృష్ణలో ఉన్న మహారాజులు కూడా వచ్చి మహారాజు వారికి సర్వ్ చేశారు. వాళ్ళు ఎంత అర్థంగా ఉన్నారు, ఎంత ఒదిగా ఉన్నారు. So that's the reason as soon as we are going in devotional service, we should understand that we should improve more and more serving nature, and we should understand that we are the servants of the devotees and Krishna Guru. సో మనం ఎదుగుతున్న కొద్ది సీనియారిటీ పెరుగుతున్న కొద్ది మనం ఇంకా ఎక్కువ ఒదిగి ఉండాలి అని. Not that I am the leader, I am serving for 20 years, 50 years, so that so I have to control the other devotees. సో నేను 15 ఏళ్ళు వచ్చేది, 20 ఏళ్ళు వచ్చేది మనం ఎంత ఎక్కువ సీనియారిటీ పెరుగుతుంటే అంత ఎక్కువగా ఒదిగి. And the quite opposite to that, at the same time, the new devotees, neophyte devotees, whoever they are there, they also should understand that we should always offer our respects to senior devotees. అలాగే కృష్ణ చైతన్యంలో అక్కడ వచ్చినప్పుడు కూడా సీనియర్ గురించి వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి. So sometimes senior devotees will take humble position. They will call us Prabhuji and Mataji. So how can I serve? That time we should not feel, oh, so leader only calling us. So I'm greater than him. సో ఒక్కొక్కసారి సీనియర్ డివోటీస్ వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మన మాతాజీ వచ్చి నేను మీకు ఏం సేవ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా అయ్యి మనకి పడుకోదు. సో మనం జాగ్రత్తగా ఉండి So as a new devotees, we should understand this principle also. This is the actually etiquette is mentioned in Haribhakti Vilas Sanatana Goswami is mentioned. సో హరిభక్త విలాసంలో సనాతన గోస్వామి ఈ రిక్వెస్ట్ చెప్పారు. సో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా చెప్పింది నేర్చుకోవాలి. So and even so when we comes to our Shiksha Gurus, any senior devotees, at least we should do their Panchanga Namaskara. So when we saw them or when we go to their home or when they come to our homes, we should do Panchanga Namaskara to immediately to our senior devotees. Or even Sashtanga also no issue. సో అలాగే మన శిక్షణ వచ్చినప్పుడు మనం ఏంటంటే మినిమం పంచాంగ నమస్కారం చేయాలి. సో వాళ్ళు మనకి వచ్చిన మన వాళ్ళకి లేకపోతే మంచిగా ఎక్కడికి ముడిపడినా కూడా పంచాంగ నమస్కారం నిర్వహిస్తుంది. See, actually, generally, Shiksha Guru will always with us, or our Bhakti leaders, they are always with us, so we'll get some familiarity. So, but that should not be so granted. So, whenever, so internally, we should be always respectful, and also internally, we should have that what you call fear. That so we should always give them the respect, even though we have familiarity with our senior devotees. సో శిక్షా గురువుతో సహవాసం చేసిన తర్వాత వాళ్ళతో క్షణంని మనం అదిగా తీసుకొని వాళ్ళతో చేయకూడదు. సో వాళ్ళతో ఎక్కువ మనం గౌరవప్రదంగానే నడుచుకోవాలి. So because we are devotees, we are not Mayavadis. So Mayavadis, as soon as they learn some subject matter, so then immediately they reject the Guru. సో మనము భక్తులకు మాయావాడు. సో మాయావాదులు ఏం చేస్తారంటే కొద్ది కాలం ఇలాగ సహవాసం చేసి చదవబడిన గురువునే రిజెక్ట్ చేస్తారు. So that is the reason we should understand without Guru's mercy, Guru Parampara mercy, we should not grow in our devotional service. So that is the reason we should be always respectful towards our Shiksha Gurus, mentors, or DV leaders, anyone. సో మనం భక్తిలో ఎదగాలి అంటే సో శిక్షా గురువులు కానీ So and even when we comes to see the Maharajas, Sannyasis, so we should pay our full obeisances, Sashtanga Namaskar.
So by doing all these things, then definitely our body will purify. సో ఇవన్నీ మనము మొదలు ఉండడం వల్ల దేహం అనేది శుద్ధి అవుతుంది. So even as soon as we entered into the center, so immediately we should do pranam in front of the entrance hall. So first of all, we need to do pranam to means our Guru Maharaj, whoever if they are initiated, they should first of all pay obeisances to their Guru Maharaj, and next they should pay obeisances to the Srila Prabhupada. If they are not initiated, they should pay obeisances to the Srila Prabhupada and all assembled Vaishnavas. సో అలాగే మనం సెంటర్ వచ్చినాక సో ఫస్ట్ సెంటర్ కి మనకు నమస్కారం చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇనిషియేటివ్ డివోటీ అయితే ఎవరెవరు వాళ్ళు చేయాలి. సో ఇనిషియేటివ్ కారణాలు సో ప్రభుపాదికి శిక్ష వైష్ణవ సంపత్తి వైష్ణవ భక్తులందరికీ నమస్కారం చేయాలి. So because this is not just a center, so it is the place of direct Lord itself. This is also Vaikuntha Goloka only. We should treat. సో ఇది మామూలు జస్ట్ సెంటర్ లాగా మనం భావించుకోవద్దు. సో దీన్ని కూడా వైకుంఠ గోలోక భావించాలి. ఎందుకంటే సాక్షాత్ భగవంతుడు. So how many of you paying obeisances as soon as coming into the center? So requesting other devotees also, please follow this etiquette also. This is also mentioned by Sanatana Goswami. సో సనాతన గోస్వామి ఈ విషయం కూడా చెప్తారు. సో ఎవరైనా మనం తెలుగులో కానీ ఎక్కడైనా మీటింగ్ పెట్టినా కూడా మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో అక్కడ మినిమం పంచాంగ నమస్కారం చేయాలి. Yes, so respect means not just externally. So it should be internally also respect. సో మనం బాహ్యంగా జస్ట్ నమస్కారం చేసి చూసుకోవడం కాదు. సో మన భావన కూడా అలాగే ఉండాలి. So one day Srivas was mentioning, so we bowed down one devotee, so and he said, useless fellow, this fellow came with Prita. సో సో ఇంకొక వయసు వెళ్ళినప్పుడు బాహ్యంగా నమస్కారం చేసేది లోపల. So that is not the way of respecting the devotee. So that is the reason internally and externally we should have that respect. So sincerely we should respect the devotees. సో ఈ విధంగా కాదు నమస్కారం చేసేది. మనం బాహ్యంగా అర్థం ఎక్కువగా కూడా మనము వచ్చి భక్తులకి మనము మన గౌరవం. So especially if we offend any devotees, we have to give respect. So lot and more and sincerely. So apologies in the manner. So we should respect them. సో మనం ఎవరైనా భక్తుడికి అపరాధం చేయాలంటే సో దానికి మనము చాలా ఎక్కువగా పశ్చాత్తాపడుతూ వాళ్ళకి సస్పెండ్ నమస్కారం చేసి క్షమాపణ. So not that this devotee offended me. So that is the reason externally I am paying obeisances, but internally I am scolding him. సో ఆయన మన పట్ల అపరాధం చేశారు కాబట్టి మనం బయట నుంచి బాహ్యంగా చేస్తామని లోపల మాత్రం మనం చూస్తాము. సో అలా చేయకూడదు. So actually as a devotee, generally the quality of a devotee is in forgiveness, Shama. సో భక్తుడికి ఉండాల్సిన ముఖ్య లక్షణం క్షమ. So that is the reason even though any devotee did offenses also, that devotee will not take to the heart, but rather he will pray for that devotee. సో ఎవరైనా తన పట్ల అపరాధం చేస్తారంటే ఆ భక్తుడు సో వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేస్తారు తప్ప వాళ్ళ గురించి చెడుగా మాట్లాడదు. So that is the nature of a devotee. సో ఇది భక్తుల ప్రథమ లక్షణం. So that is the reason we also should understand that we should never offend the devotee. సో అందువల్ల మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం కూడా వేరే భక్తుల్ని అపరాధం చేయకూడదు. So and next here it is mentioning the cleanliness. So cleanliness, so even we have one more this one four pillars. So in that also cleanliness is there. So cleanliness also is the austerity of the body. సో నెక్స్ట్ శౌచం. శౌచం అనేది కూడా ఈ జ్ఞానానికి సంబంధించిన తపస్సు. సో ఇది 4 స్తంభాలలో వస్తాయి. ధర్మంతాలు 4 స్తంభాలలో వస్తాయి. So externally we can clean ourselves by taking bath and also so following whatever the means like taking Ganga water. So all these things we can purify ourselves. సో బాహ్యంగా ఏంటంటే మనం రోజు స్నానం చేస్తాము, మంచి వర్క్ చేసుకుంటాము. సో ఇలాగ మనం బాహ్యంగా మనం శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. And also we should understand that cleanliness is the next to godliness. This Prabhupada is mentioned. So that is the reason we should be externally also we should be very clean. First of all, our house should be always clean and our altar should be clean, our deity should be clean, ourselves
our dress or whatever, everything should be, we need to maintain the cleanliness. So if we maintain the cleanliness, then we can see the mode of goodness. సో ప్రభుపాద సో భగవంతుడికి తర్వాత సౌత్ సో మనం భాగ్యంగానే క్లీన్లీనెస్ కాకుండా మన ఇల్లు కానీ మన ఆలోచన కానీ మన భగవంతుడు వేసే పనులు కానీ సో ఇవి అన్ని కూడా చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే మనలో శుభ్రం అనేది. So even when we comes to the center also, we should maintain that cleanliness. So Radhakrishna Prabhu also, so he usually tells us, so we should maintain the cleanliness of our center. So everywhere, so it should be clean. So like that even, so outside temples, so whatever we are eating, there also it should be clean. Inside center also should be clean. Everything we should maintain the cleanliness. అందుకే భగవంతుడు ఈసారి మనకి చాలా చెప్తూ ఉంటారు. సో సెంటర్ లోపల కానీ సెంటర్ బయట కానీ సో సో మనం ఎప్పుడు క్లీన్ మెయింటైన్ చేయాలి. అందుకే మనం చెప్పులు కూడా నీట్గా పెట్టుకోవాలి. దాని గురించి చెప్పు స్నాక్స్ కూడా ఇచ్చాము. సో లోపల కానీ బయట కానీ అంతా శౌచంగా శుభ్రంగా ఉంటుంది. So we all should take this responsibility of cleanliness also, especially when we comes to the center. సో భక్తులందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ బాధ్యతగా భావించి వాళ్ళు చాలా శుభ్రంగా రావాలి. అలాగే కూడా శుభ్రంగా ఉంటుంది. So this is external cleanliness. Then internal cleanliness, especially the cleanliness will go away by, so which regulative principle means, so we said, we discussed cleanliness will go by illicit sex. Yes, right now. So yes, so illicit sex. So we all know that. So especially, so we have this marriage samskara or vivaha samskara. సో ఇంతవరకు మనం బాధ్యంగా శుభ్రం గురించి మాట్లాడుతున్నాము. అలాగే ఇప్పుడు మనం అంతరంగా అన్న ఉద్దేశం సంవత్సరం గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే ఈ సంవత్సరం ఎప్పుడు పోతుంది అంటే So here also we have so many rules and regulations, especially Garbhadana Samskara is clearly mentioned. So and also, so if at all any Prabhu married to Mataji, so we should understand that. So they are so responsible for them. So and lifelong they should take care each other. So instead of means going behind other Matajis or other Prabhus. సో ఈ ఆంతరిక సంవత్సరం గురించి మనకి వివాహ సంస్కారం, గర్భాధార సంస్కారం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనము మిగతా వేరే వాళ్ళ మన వైవాహిక భాగస్వామి కాకుండా వేరే వాళ్ళ ద్వారా ఎటువంటి సక్సెస్ లేకుండా. So that's the reason we should treat each and everyone as a Matajis. So and the Prabhujis as a Prabhujis brothers, so elder brother, younger brother, so like this. సో అందువల్ల ఏంటంటే మనకి మాతాజీ ప్రభుజీ అని చెప్తున్నారు. సో మాతాజీ అంటే మనము భారీ కారణాలు తండ్రిగా భావించాలి. అలాగే ప్రభుజీ బ్రదర్ని సోదరుడిగా కలిసి తండ్రిగా భావించాలి. So and also we should follow as a Grihasthas also, even though so actually marriage is a permission. So for couple to coupling. So but at the same time we should understand that it is not a complete right. So only as per the rules and regulations only. So the couple should couple. సో ఈ వివాహం అనేది ఒక లైసెన్స్ లాంటిది. అలాగే చెప్పి మనకి నచ్చినప్పుడల్లా మనము కలవకూడదు. దానికి కూడా మనకి శాస్త్రాల ప్రకారం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని విధించబడి ఉన్నాయి. సో దాని ప్రకారం మాత్రమే మనము కలవాలి. So actually it is mentioning, so in Bhagavatam, so Bhagavad Gita Bhagavatam, if the parents they not followed this Garbhadana Samskara and they mix, then the children whoever getting they are called as a Varna Sankara. సో మనకి శాస్త్రాలు చెప్పబడింది. సో మనం ఈ గర్భాధాన సంస్కారం ఫాలో అవ్వకుండా ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫాలో అవ్వకుండా మనం పిల్లల్ని కనడానికి ప్రయత్నించిన పిల్లల కంటే వాళ్ళందరికీ శాస్త్రాలు Not that even so mixing with other than wife. So not only that Varna Sankara, if the parents are couples also, they are not following the rules and regulations given by the Shastra. So when they are mixing, the children whoever get, they are called Varna Sankara. This we need to understand strongly. సో ఓన్లీ వివాహ బంధం బయట వచ్చిన పిల్లలే వర్ణ సంఖ్య కాదు. సో వివాహ బంధంలో కూడా మనము శాస్త్రాల ప్రకారం గర్భాధాన సంస్కారం ప్రకారం మనం ఫాలో అవ్వకుండా పిల్లల కంటే సో వాళ్ళకి
So that is the reason. So nowadays, whoever getting the children, so they are not in the mode of goodness, or they are in always in the mode of passion and tamoguna. So because of reason, because parents not followed these rules. సో అందుకే ఇప్పుడు వచ్చే పిల్లలందరూ ఉద్యోగంలోని సమూహంలోని అంటే వాళ్ళందరూ గర్భధారణ సంస్కారం అనే సంస్కారాన్ని పాటించకుండా పిల్లలు. So that is not actually, that is the fault of parents, not children. సో ఇది తల్లిదండ్రుల తాలూకా తప్పు తప్ప పిల్లలు తప్పు కావచ్చు. So even we should understand. So some 3 days for 1 week back, Vendra Prabhu, so he told to me. So they are discussing in Bhakti Vaibhav. So actually, so even the mentally also. So if the people means either women or men, if they think about the other person other than their married person, so that effect will comes to the bija. సో వేద డిస్కస్ చేశారు పాయింట్ చెప్పారు. సో ఎవరైనా మనిషి వాళ్ళ వివాహంలో ఉన్న మనిషి వేరే మనిషి కనుక ఆలోచిస్తే సో అది కూడా అది వాళ్ళ బీజాలు బీజాల మీద చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. See, nowadays we can see, so working in the companies, so especially men's and women's, so both are working. So generally, so their chastity will go away here. So why it is mentioned that women's, so Matajis, they should be in home, so they should serve their husband. Why it is mentioned? Because the chastity will go away. See, nowadays the women's are there working under, so some companies under working some men and working with other men. So they are humorous with others and they are joy with others. They are putting the hands here. So all these things, different things, what will happen? This is also one type of enjoying mentality also. సో ఈ రోజుల్లో సో మగవారు ఆరోగ్యం చేసి ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్నారు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే పవిత్రత, పతివ్రత, దీనివల్ల వాళ్ళ పవిత్రత అనేది తప్పుతారు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సో మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు కలిసి ఒకరి దగ్గర ఒకరు పని చేస్తూ ఉంటారు. సో జోకులు వేసుకోవడం, లేకపోతే కలిసి ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవడం, సో ఒక్కొక్కసారి ఒకరినొకరు ముట్టుకోవడం, అవసరం ఉండాలి. సో ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏమో జరుగుతుంది అంటే పవిత్రత అనేది తగ్గుతుంది. అందువల్ల రోజుల్లోని సో ఆడవాళ్ళని ఇంట్లోనే ఉండి చేయమన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పవిత్రత కలుపుకోవాలనే విషయం దేవుడు ఒప్పించుకోవాలి. So maybe they are not externally coupling or mixing, but internally they are mixing. సో మనము బాహ్యంగా అయితే వాళ్ళు కలవట్లేదు, కానీ ఆలోచన ద్వారా ఏంటంటే కలిసే అవకాశాలు ఎక్కువగా పుష్కలంగా ఉంటాయి. So because they have that enjoying mentality, so whenever they are coupling with their husband, so automatically what will happen? This whatever the mental, so whatever the desire is there in their mind, so that will comes to the bija. సో ఇలాగా మిగతా వాళ్ళతో కలవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం వివాహ సంబంధంలో ఉన్న వ్యక్తితో కలిసినప్పుడు కూడా ఆ ఆలోచన ఎప్పుడైతే అక్కడ ఆఫీస్లో కానీ బయట కానీ ఎప్పుడైతే ఆలోచన జరుగుతున్నారో ఆ ఆలోచనలు ఇక్కడ కలిసినప్పుడు ప్రభావం చూపించి అది ఆ జీవనం మీద అనిపిస్తుంది. So that is the reason. So why Shastra mentioned that Mataji should stay in house and they should serve the husband. So whatever the Shastra is mentioning, that is for our purification, for our wellness only. So but nowadays people are understanding so that so you are keeping girls away, so you are subsiding girls, so all these things. But actually for Mataji, so they given very highest protection. Actually, so if Mataji go out and work under someone, she should serve many men. So actually for her the good respect, highest respect is she have to only serve her husband. సో ఇక్కడ మాతాజీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు సో వివిధ రకాలైన వ్యక్తులకి వాళ్ళు సేవలు అందిస్తారు. కానీ మాతాజీ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ హస్బెండ్ కి మాత్రమే, శాస్త్రం ప్రకారం వాళ్ళ హస్బెండ్ మాత్రమే సేవ చేయాలి. సో ఇలాగా డిఫరెంట్ వ్యక్తులు సేవ చేయడం వల్ల సో వాళ్ళ భావనలోనే పవిత్రత అనేది తగ్గుతుంది. So that is the reason earlier Mataji have so much chastity. So just they can curse anyone also, even Yama also can curse. So like that, so such a power they have because they have that much chastity. Even in the mind also, they are serving their husband. పాయింట్ ఏంటంటే మన శాస్త్రాల ప్రకారం యాక్చువల్ గా ఆడవాళ్ళ ఇంట్లో
చెప్పారు భర్తకి సేవ చేసి చెప్తారు కానీ ఆడవాళ్ళకి అనేది చాలా ఎక్కువ గౌరవం అనేది ఇచ్చారు. కానీ ఈ స్త్రీ స్వాతంత్రం అనేది మనకి తెచ్చుకొని వీళ్ళు ఇప్పుడు అడగొడుతున్నారని భావన తెచ్చుకొని అనుకుంటున్నారు. సో అలాగే శాస్త్రాలలో కూడా శాస్త్రాల్లో రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం. సో గౌరవం అనేది స్త్రీ చాలా ఎక్కువ ఉన్నది. సో ఆ విషయం అంతా అర్థం చేసుకోవాలి. So that is the reason. So Prabhu is mentioning definitely we should take these points. We should even speak in the class also. So at least so somehow we not followed. So at least we can give this knowledge to our next generations. సో అందుకు ప్రభు దీని గురించి క్లాస్ లోనే చాలా గట్టిగా చెప్తారు కదా. సో మనం ఎలాగా మనం ఫాలో చేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి ఈ పవిత్రత భావాలు అనేది మనకు చేయగలిగితే చాలా సంతోషం. So then only we can expect a good progeny or good devotees in the society. సో అప్పుడే మనము నెక్స్ట్ తరాలు భావి తరాలలో భక్తులు అనేవాళ్ళు ఎక్కువ కలుస్తారు. So these internal cleanliness should be there for both Mataji and Prabhuji as well. సో ఈ అంతర్ శౌచం అనేది మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి కూడా ఉండాలి. And next simplicity. So simplicity here it is mentioning. So just accepting the whatever the injunctions given by the scriptures. So if it is not mentioned in the scripture, we should not follow. That is called as the real meaning of simplicity, what Prabhupada is mentioned. Simplicity ante so sarala jeevanam. సో సరళ జీవనం అనేది శాస్త్రాల్లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ ఫాలో అయిపోయి మన జీవనం అనేది సరళంగా ఉంటుంది. లేదు అంటే మన జీవనం ఖచ్చితంగా పోవాలి. So that is called as simplicity, and celibacy we already discussed, and non-violence. So non-violence means anyway devotees so will follow this. Yes, next. So 15th one. So any devotees can read this one. So only translation and purport is enough. So time is going there. Mataji, so Prabhuji Severina, 16th, 17th. So 15th one. 15th. Unity of speech consists in speaking words that are fruitful, pleasing, beneficial, and not evidently pointless, and also in regularly reciting every culture of the truth. One should not speak in such a way as to offend others. Of course, when a teacher speaks, he can speak his words to the interest of his students. But such a teacher should not speak the words who are not his students, if he will accept their mind. This is benefit as far as talking is concerned. Besides that, one should not talk nonsense. The process of speaking in spiritual circles is to say something upheld by the scriptures. One should at once confirm there is scriptural authority to back up what he is saying. At the same time, such talk should be very pleasurable to the ear. By such discussion, one may derive the highest benefit and elevate human society. There is a limitless stock of various literature, and one should study this. This is called penance of speech. Yes, thank you, Mataji. So here it is mentioning the speech of austerity. So we should be always truthful, pleasing, beneficial, and it should not hesitate others, and also regularly reciting the Vedic literature. So this is the austerity of his speech. So we should always remember that. So we should not speak the prajal part, as earlier said. సో ఇప్పుడు వాక్ తాలూకా తపస్సు అంటే మనం మాట్లాడినప్పుడు ఎదుటి చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి మనం మాట్లాడుతుంటే హాయిగా అనిపించదు. సో అలాగే మనము వాళ్ళకి వాళ్ళ భావనని కానీ వాళ్ళ మనస్సును కానీ గుర్తించే విధంగా మాట్లాడకూడదు. సో అందుకే ఎక్కువగా ప్రజలు మాట్లాడుకోవచ్చు. And we should not agitate others so through our speech. So we should be always take humble position, and we should always give them the respect, and they should feel that happiness. Okay, I can speak with this devotee.
So this devotee will speak nicely. So like that thought they should come. సో మనం వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వేరే మిత్రులతో భక్తులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన మాటల వల్ల వాళ్ళు ఇష్టం కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు మనం మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళు దీన్ని మాటల విషయం చాలా ఎక్కువసేపు ఆలోచిస్తుంది. సో అలా ఉండకూడదు. సో మనం మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళకి హాయిగా ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి మనం వీటితో మాట్లాడడానికి వాళ్ళు చాలా ఆసక్తి చూపించే విధంగా మాట్లాడాలి. So that is the reason here it is mentioned, please, truthful, pleasing, beneficial. Truthful means we should say from the scriptures. Whatever we are speaking, it should be come from the scripture. సో ట్రూత్ఫుల్ అంటే మనము ఏం మాట్లాడినా శాస్త్రాల ప్రకారం విచారంగా మాట్లాడాలి. So and it should give happiness to them. సో అదే టైంలో మనం మాట్లాడేది వాళ్ళకి సపోర్ట్ And it should beneficial them. సో మనకి అలాగే ఉపయోగకరంగా ఉంది. So that is the reason. So I think one scientist or something. So it is mentioned. So one person came to him. So the guru. So he wants to say something about some person. So then immediately that guru asked. So whatever you are saying, is it useful to you, or is it useful to me, or is it useful to the person whom you are speaking? Whom about you are that person you are saying? సో ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఒక గురుగారి దగ్గర ఎక్కువ వ్యక్తి గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నారు. గురుగారు అన్నారంట, సో దీనివల్ల నీకేమైనా ఉపయోగం ఉందా, లేకపోతే నాకేమైనా ఉపయోగకరంగా ఉందా, లేదంటే ఆ ఏ వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నా ఆ వ్యక్తి గురించి ఉపయోగకరంగా ఉంది. So that ఈ మూడు లేకపోతే దాని గురించి మాట్లాడాలి. So that is the reason we should always understand that. So whenever we are speaking, it should empower the others and it should benefit others. It should benefit for us also. It should elevate both of them. సో మనం ఏం మాట్లాడినా అందరికి ఉపయోగకరంగా ఉండేటట్టు మాట్లాడాలి. వారికి కానీ ఎదుటి వారికి కానీ ఎవరి గురించి మాట్లాడినప్పుడు అందరికి ఉపయోగకరంగా ఉండేటట్టు మాట్లాడాలి తప్ప వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాలి. So that is called spiritual discussion. సో అదే ఆధ్యాత్మిక చర్చ. చర్చ. So that's the reason we have so much in Vedic scripture. So we have Bhagavad Gita, Bhagavatam. So all these things we can discuss with the devotees. That is useful to both of them. సో అందుకే మనకి చాలా మంది శాస్త్రాలు ఉన్నాయి, రకరకాల భగవద్గీత, భాగవతం. So next is 16th one is austerity of mind. So we don't have time, so you can go through this. So ultimately mind will be satisfied. Our mind, tapasya for mind is to always chanting the holy names of the Lord and to discuss about Krishna Katha and to hear about Krishna Katha, read about Krishna Katha. So all these things are so satisfaction to mind. Manas. సో నెక్స్ట్ మనసుకు సంబంధించిన తపస్సు. సో ఈ మనసు అంటే మనము మన అంతరంగా ఉంటుంది. సో ఈ మన ఆలోచనలు ఎప్పుడు చాలా క్లీన్ గా ఉంచుకొని భగవంతుడి గురించి కానీ లేకపోతే వేరే భక్తుల గురించి కానీ మనము మంచిగా డిస్కస్ చేసుకోవాలి. Yes, even mind also satisfied by doing good to others. సో మన మనసు కూడా ఇలాగ ఆధ్యాత్మిక విషయాల మీద కానీ లేదంటే పక్క వాళ్ళ గురించి మంచిగా మాట్లాడినప్పుడు కానీ చాలా ఎక్కువగా తృప్తి పడుతుంది. And mind is also satisfied when we are not engaging in sense gratification. సో మైండ్ అంతా సంతోషంగా ఉండాలి అంటే మనము మన ఇంద్రియ తృప్తి గురించి వదిలేస్తే ఎక్కువగా. The more we engage in sense gratification, the more mind will agitate. సో మనం ఎక్కువ ఇంద్రియ తృప్తిలో కానీ మనం ఉంటే కనుక మన మనసు అనేది ఇంకా ఎక్కువగా రకాలుగా. So that is the reason the more we should avoid sense gratification, the more mind should be satisfied and happy. సో మనం ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఇంద్రియ తృప్తిలో కానీ ఎక్కువగా ఉంటామో అప్పుడు మన మనసు అనేది ఎక్కువగా తృప్తిగా. Yes, so this is the austerity of the mind. Next we have mercy. Mercy, how we should follow means, so we should show Jivadaya, means by preaching, so by doing Sankirtana, book distribution, all these things, and through that we should show mercy, not externally just we stop the killing the cows, we stop killing the animals, not that. So that is only for general people. For a devotees, the mercy means to preach. సో నెక్స్ట్ దయ. సో దయ అనేది బాహ్యంగా మనము ఏదో జంతువుల మీద కానీ చూపించేది బాహ్యమైన దయ. అది కాదు, యాక్చువల్ గా మన ఆధ్యాత్మిక దయ అంటే మనము
కృష్ణుడి గురించి కానీ కృష్ణ కథ గురించి కానీ మనము ప్రచారం చేయాలి. సో దానివల్ల మిగతా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది. దానివల్ల కూడా మనకి సంతృప్తి కలుగుతుంది. And next we discuss about cleanliness internally, externally, and internal cleanliness also. We should always think that we are suffering with our own faults. We have arset vargas. So that is the reason we should always try to overcome from this anarthas whatever we have. సో తర్వాత శౌచము అంతర శౌచం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము. సో ఇప్పుడు మనలో ఉన్న వర్గాలు లేదా మనలో ఉన్న లోపాల గురించి మనం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ సో వాటిని సరిదిద్దుకుంటూ That is actually cleanliness. ఇది శౌచం. So then finally the truthfulness. What is the truthfulness? Not only gambling. So truthfulness means we should not be duplicity. సో లాస్ట్ ట్రూత్ఫుల్నెస్ అంటే సత్యం, నిజం. సో ఇది Duplicity. Kapatam. సో కపటం వల్ల పోతుంది. So we should always truthful to our guru, truthful to our Shiksha Guru, truthful to DV leaders, and truthful to our own self. So like chanting, reading, hearing, we should be always truthful to all these things. సో ఇప్పుడు మనకి మనమే సత్యంగా ఉండాలి. సో మనకి మనమే ఇప్పుడు సత్యంగా ఉండాలి. సో మన చాంటింగ్ గురించి కానీ మన గురువు గురించి కానీ మన బీపీ గురించి కానీ శ్రవణం గురించి కానీ మనం ఏ పని చేస్తున్నా దాన్ని సత్యంగా చేయాలి. సో 100% మనం So Guru given for us. So follow the four regulative principles and chant 16 rounds and preach all these things Guru said. So externally we will go in front of Guru. We are following all these things, but internally we are not following anything. సో అంటే గురువు చెప్పారు కదా అని చెప్పి మనం రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్ ఫాలో చేసుకోలేదు అంటే మనము ప్రీచింగ్ చేయడం చేసేయడం. సో గురువు చెప్పారు కాబట్టి మనం పాటించడం కాదు. ఇవన్నీ మనము మన అంతర్కరంగా కూడా బాహ్యంగానే కాకుండా అంతర్కరంగా కూడా ఇవన్నీ ఫాలో అవుతాయి. So if we are not following the instructions of a Guru, then we are in the platform of duplicity. సో మనం కానీ మన గురువు బాగా ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం ఫాలో అవ్వకపోతే మనం తప్పకుండా అంటే మనల్ని మనం మోసం చేస్తున్నాం. గురువు కాదు, మనల్ని మనం మోసం చేస్తున్నాం. So yes, Prabhu said we are cheating ourselves and we are cheating the Guru. So then how we can progress? సో అలాంటప్పుడు మనము So that is the reason whatever it may be, we should be truthful to our Shiksha Guru, Diksha Guru. సో అందువల్ల మనము మన శిక్షా గురువు దీక్షా గురువుని మనం ఎప్పుడూ సత్యంగా ఉండాలి. Then they will correct us. Okay, this devotee is struggling here. How we can correct him? How we can empower him? So like that, our senior devotees will think. సో అప్పుడు శిక్షా గురువు కానీ గురువు కానీ మన ఎట్లయితే సత్యంగా ఉండగలుగుతామో ఇప్పుడు మనలో ఉన్న లోపాలను సరిదిద్దడానికి లేకపోతే ఇంకా వీటిని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, భక్తులు ఎలాగే ఎదగాలి అనే దానికి మనకి దోహదం. So we should truthful to our service, our responsibilities. So everything we should be truthful. That is actually called the real truthfulness for devotees. సో మనము ఇప్పుడు ఇలాగే సత్యంగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఇలా సత్యంగా ఉండగలుగుతామో అదే మనల్ని ఎదగడానికి సహాయం. So then we are protecting the four pillars of dharma. అప్పుడు మనము ఈ 4 స్తంభాలని మనము రక్షించగలుగుతాం As a devotees. భక్తులుగా. Okay, thank you very much, devotees. So I taken 10 minutes extra. Sorry, forgive me. So we are ending here. So Śrīmad-Bhāgavatam ki jai, Śrīla Prabhupada ki jai. Jai Guru Vrinda. సో ఫస్ట్ నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసి కానీ తప్పు లేకుండా చెప్పాలని. Thank you, Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. So any devotees have any questions? Welcome. So any devotees have any questions? Comments? Naresh, welcome. So here cows means only desi cows, not Jersey cows. So cows means actually cow is the name is meant for Indian cows, desi cows only, not for Jersey cows. They didn't call at all cows. They are cheating us. Society is cheating us. So that is also Varna Sankara.
So Jersey cows and all, they are Varnas. So that's the reason we should not take them as a cows itself. సో మీరు అప్పట్లో అలా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఫస్ట్ చేయాలన్నా వాళ్ళు అప్పట్లో లేదు అంటే దాంట్లో పవిత్రత తగ్గిపోయింది. ఆ పవిత్రత ఆఫీస్ వెళ్తున్నారు, అందరితో అట్లా చూస్తే వాళ్ళు స్కూల్ నుంచే Yes, by childhood onwards, Prabhu take right point. So from childhood, this co-education, so everything is diminishing this samskar. సో అంటున్నారా లేదా? See, ultimately what we are saying is, so we need to understand the Shastra. So whatever the Shastra is mentioning, just for our own purification only, for our own perfection only. So nowadays people are rejecting. So we will not follow the scriptural injection. We should not follow the elders' words. All these things. But why Shastra is saying these things, we should understand. That is the reason I said. అంటే వాళ్ళు వెళ్ళడం ఆపాలి అనేది No, see, actually, so yes, of course, we should understand in a practical scenario also. So modes will give this type of problem. So that is the reason we should protect ourselves. So how we can protect? By chanting. So early morning we have to chant. So and also, so while going in buses also, while going in cab, so we should remember the whatever we heard, and also we should, whenever we got the time, we should read. So always we should connect. So everything, each and everything with Krishna. So then we will protect. So yes, practically so okay, we have so many problems, so our family need to survive. So that's the reason we can go it. So maximum, so there also we need to understand that if maximum, so definitely we need to go only, then we need to go. Otherwise, there is no use. Just for my passion, I am going. So instead of that, you can just follow the scriptural injection. If requirement is there, you can go, but you have to think that, so always, whether I am going near to Krishna or whether I am going near to Maya. So that's the reason always our decisions, our thoughts and always our decisions, whatever we are doing. So generally, practically also, our devotees can see. So devotees will go to the this one offices, but so always they will not mix maximum with the other people. So they just discuss whatever important things as a part of job. Those things only they will discuss. And rather, if they are supportive, they will preach. Otherwise, they simply engage in their own job activities. And whenever they got free time, suppose they are working in front of system, immediately they will open Veda base and they will read Bhagavatam. And if they have some other time, they will do chanting. And if they have some other time, so they will hear some lecture. So this is the way. So devotees should protect themselves. నా ఫీడ్బ్యాక్ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే, మనం అలాంటివి తెలుసుకోవడానికి ఇలాంటి ప్లేసెస్ వస్తుంది. ఎలా మనం ఇవన్నీ ప్యూరిఫై చేసుకోవాలి అనడానికి ఇలాంటి ప్లేసెస్ వచ్చి అవన్నీ నేర్చుకోవడం వల్ల ఇంకా పొందుతున్నారు. వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించడానికి కూడా మనం ప్రయత్నాలు అలా ఉండాలి. కానీ మనం వాడిని ఆపేయడం అనేది సాధ్యం కాదు. ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో, ఈ మాయ ప్రపంచంలో, కలియుగంలో అది సాధ్యం కాదు, అది జరగదు. ఒకటి. రెండోది, మనం మాతాజీస్ మాత్రమే అది చెప్పడం కూడా తప్పు. అది నా ఒపీనియన్. No, that's what here I am saying. No. మీరు మాతాజీతో ఎలా ప్రవర్తించాలి, వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి అనేది మాతాజీస్ మాత్రం చెప్పడం కాదు. ప్రభుజీస్ అంటే పిల్లల నుంచి వాళ్ళకి మొదలెక్కలందరికీ మనం నేర్పియాలి. నీకు ఇలా ఉండాలి, అడవాలి, ఈ దృష్టితో చూడాలి, వాళ్ళకి కూడా మనం. Yes, bro, that's what I said. Even for Prabhuji's also I mentioned. So they should teach from Bible. So that's the reason why Prabhupada is mentioned Mataji. So even for a Prabhuji, it is mentioned they should treat them everyone as a mother. That's what I said. So Prabhuji, they should treat each Mataji as a mother. And so Mataji should treat only their husband as their husband. So rest of them as brothers and all. So yes, that is the reason. So from Bible only we should teach all these things. These and all comes by through following the scriptures, through hearing and following the Garbhadana Samskara. These and all will possible. So that is the reason why I mentioned here is, especially our devotees should know all these subject matters. So they should know this subject matter. They should preach. So even that's the reason, even devotees, when they go out also, office also, they should preach.
So devotees should come such a level. So they should not affect by others means first of all they should be strong. So how they will be strong? They should follow all these things. They should follow chanting, reading, hearing. They should serve Guru's principles, all these things. Then they will become strong. So then they can able to reach easily. So they will not influenced by others people. So that is the in such a way, in such a state we should come. So suppose whoever in the house they have the protection, but whoever working in the offices always there will be challenges. So that is the reason we ourselves should become the strong. That's what I say. Last point is recently over training better. Onto a point how people are getting influenced or how they achieve something in life. మీరు మిమ్మల్ని ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి, మీరు ఎలా ఎదగాలి అనే పాయింట్ అవుతుంది. దాంట్లో ఆ సభ్యుల్లో వాళ్ళు ఏం చెబుతున్నారంటే 15% 15% ఏం చెబుతున్నారంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనే దాని మీద ఆధారపడి మీరు ఏ దారిలో వెళ్ళాలి అనేది దాని మీద ఆధారపడుతుంది. ఇంకో 15% ఆ ప్లేస్ మీరు ఎందుకు చూస్ చేస్తున్నారు, దాంట్లో మీకు ఏ విధమైన సదుపాయాలు దొరుకుతుంది, మీరు అక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల మీకు ఏం దొరుకుతుంది అని ఏదో ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల ఆధారపడుతుంది. మిగతా 15% వచ్చి ఆధారపడతారు. ఈ రెండింటిలో మిగతా 50% మోర్ 50% మోర్, ఎందుకంటే 15 45 అయిపోయింది. మిగతా 50% అండ్ మోర్ దేని మీద ఆధారపడుతుంది అంటే మన మీద. అంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు, అక్కడికి నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వేం చేస్తావు, నువ్వు అక్కడ మిగతా వాళ్ళని చూసి నువ్వు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతావా లేదా నువ్వు ఊగానే ఉంటావు. సో ఇట్ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ యూ. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డిపెండింగ్ ఆన్ యూ. మీరేం నేర్చుకుంటున్నారు, మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు, మీరు అక్కడ ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు. So that is the reason I am saying. So that is the reason everything is dependent on us. So that is the reason we should become strong. Yes, Mata. So that is the reason we should become strong. So whatever Prabhu said, so we'll get the influence by others. So instead of influencing by others, we should influence others. So that is the state we should get. So we should influence others through our devotional service, through our sincerity. See, whenever we are strong, we are following. So as Mataji said, so how will we become strong? If we follow the instructions of a guru, then we will be strong. Until unless we should not follow the guru instruction, we should not become strong at all. So that is the reason we should take the guru's instruction very strong. Yeah, that is the reason no Prabhupada. So he taken the instructions of his previous acharya strongly. So one time Prabhupada, so he is giving lecture. So one lady, so she attracted by Prabhupada. She removed all the cloths in front of Prabhupada. So but Prabhupada never shaved. Immediately he went away from her. Why? Because he is the strong person. So why he became strong? He taken the instructions of a guru strong. So that is the reason, especially those devotees who are going out, they should become strong. So how they will become strong? Just to follow the instructions of a guru strongly. Guru, sadhu, shastra. These things are the protection for us. So these are kavachas for us. So that is the reason devotees should follow all these things strongly, and we should influence others to become the devotees. We should use each and every opportunity somehow to make them devotees. So we should give them the prasad. We should invite them to the classes. We should give some other gifts like spiritual gifts. We should show love and compassion towards them. All these things, what will happen? Slowly one day they will also come to the devotees association. So and also what Prabhu said, destination. So and also we should understand what is our destination. So is our destination is to become Karorpati or to stay in this material world? No. Our destination is to go back to Godhead. So what is the destination? Jiva Swarupa Nityara Krishna. So that is the reason we should always understand that this is our destination. Whatever I am doing, this is just for temporarily to maintaining my body, my family. So and also somehow if we advance more, so I am working for the pleasure of Krishna. Whatever the money I am getting or whatever duty I am doing, just for the pleasure of Krishna. So just like Arjuna, he thought, so I am just working for the pleasure of Krishna. So in the same manner, as we are working also, we should understand that I am working for the pleasure of Krishna. Whatever the fruitive results will get, will again engage in the service of Krishna. So that is advancement, and also the destiny is not, this is the destiny. So we should understand the destiny, we should go back to Godhead. Okay, Prabhu. So Prabhu asked very good questions, a practical scenario. So hope Prabhu you understand. Hare Krishna. Hare Krishna. So we can end the class now. So almost it is 11.
So thank you very much to this. Once again,